Hello friends, I am Aditya and you are watching Germanclass. In today's video, we are going to learn SPRECHEN Teil 2 B1 level German. If you are in B1 level and you are preparing for your Goethe examination, speaking skills or any other examination, B1 level speaking skills, there is a Teil 2 presentation. You have to give individual presentation on a particular topic. You will get the topic beforehand and you will get 10 to 15 minutes of time for the self preparation. And after that you have to speak in front of the teachers, 3 to 4 minutes speaking skills. So in that case you are provided with a topic. Suppose we have selected today's topic Feste Feiern mit Familie oder mit Freunden. I have already made B1 level SPRECHEN videos, so you can go the playlist B1 level and find out all the videos which are suitable for you. So presentation, how do we give presentation first of all? And this is also a topic of discussion that we should celebrate festival with friends or not. So it's a matter of discussion. This topic can be given to you in tie lines also, where you discuss with your partner. You agree with your partner or your partner might not be agree with you. So this is our topic. So we'll speak about this topic as much as possible and I'll tell you the suitable vocabulary. How can you speak? How can you improve your vocabulary? Feste Feiern mit Freunden oder mit Familie. In that topic I would say, if I have to give my opinion, first of all I write here certain words that are very useful if you give your opinion, like ich bin der Meinung, ich bin der Meinung means I am of the opinion. Then you can say ich glaube, ich denke. This is basic that you know already, you have done in A1, A2, but you can use it. Das finde ich gut or das gefällt mir, finde ich toll, good and super and so on. You can write, these are the vocabulary words related to that. Or you can say mir gefällt es, I like it, it appeals me. Or you can say ich bin der Auffassung. Instead of Meinung you can say ich bin der Auffassung. Ich bin der Auffassung means the same, I am of the opinion. Okay. Or you can say meiner Meinung nach, which is again very important Redemittel. Meiner Meinung nach. Okay, it all means that you are giving your opinion. Meiner Meinung nach, and then you will write here verb, whatever the verb is. So these are the structures, these are the Redemittel that we use today, and we speak about this topic Feste Feiern mit Familie oder mit Freunden. This is our topic, das ist unser Thema. Das ist unser Thema. Wir sprechen über das Thema Feste Feiern mit Familie oder Freunden. So, ich bin der Meinung, man sollte die Feste oder das Fest mit der Familie feiern. Ich feiere Feste persönlich, also mit der Familie. Das gefällt mir. Mir gefällt es. Das gefällt mir. Ich finde das toll. Ich finde das gut. Das gefällt mir. Ich glaube, man sollte die Feste mit der Familie feiern. Man kann mit der Familie unterhalten, man kann mit der Familie sprechen. Okay, man kann eine Reise unternehmen. Eine Reise unternehmen, now this is the vocabulary to eine Reise. Sometimes on the festival, okay, we go for travel. So eine Reise unternehmen means to do a traveling. Okay, man kann eine Reise unternehmen. Okay, man kann Süßigkeiten essen. Süßigkeiten, sweets. Süßigkeiten essen. We eat sweets. Okay, man kann genießen. You can enjoy the festival. Genießen. You enjoy the festival when you are with someone you like the most. So our family members are known to us. We like to be with them. Okay, we like to engage. We like to talk with them. Okay, but some of you may disagree with me. You can say ich bin der Meinung oder ich bin der Auffassung, man sollte die Feste mit den Freunden feiern. Ich feiere Feste mit meinen Freunden. Das gefällt mir. Mir gefällt es. Das finde ich toll. Okay, ich glaube, Freunde sind gut und jeder hat einen guten Freund, okay, mit dem man Fest feiern kann.
Everyone has a good friend with whom he or she can celebrate the festival. So these are the words that you can use here: festive, feiern, mit Familie oder Freunden. And then at the end you will conclude whatever you will say. You can conclude like this: am Ende möchte ich sagen, am Ende, oder? Okay, am Ende möchte ich sagen. Möchte ich sagen means in the end I would like to say, or you can say zum Schluss. Zum Schluss sage ich. In the end I will say. So these are the ending lines. Am Ende möchte ich sagen, man sollte die Feste mit der Familie feiern. Das gefällt mir. Ich genieße mein Fest. Ich genieße meinen Tag. I enjoy my day. I enjoy my festival. Das gefällt mir. Das finde ich prima, super. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie auch die Feste mit Familie feiern sollen. I advise you too that you should also celebrate the festival with your family. It's up to you if you want or not. It's a small conversation, it's a small chat over this topic. I hope you find it interesting. In case you find it useful, share the video as much as possible and hit the like button. Write your comment, feedback in the below comment section. So that's all in this interesting recently uploaded video. Thanks for watching. Keep watching German class. Keep learning with me. Bye bye. Take care.